స్టూడెంట్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, మీకు క్లాస్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇమ్యూనాలజీ పరంగా హైపర్ సెన్సిటివిటీ గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో హైపర్ సెన్సిటివిటీ, so what is hypersensitivity? So first of all we have to discuss what is hypersensitivity. So hypersensitivity, which is also called hypersensitivity reaction or ఇంటాలరెన్స్. ఈ హైపర్ సెన్సిటివిటీని తెలుగులో చూసుకుంటే అతి సున్నితత్వముగా చెప్తామండి, అతి సున్నితత్వం. సో దీనిలో మనకి ఏంటి అంటే ఇంటాలరెన్స్ అంటే వ్యాధిని తట్టుకోలేనటువంటి సామర్థ్యము, ఆ అంటే టాలరెన్స్ లేకపోవడం అన్నమాట. టాలరెన్స్ లేకపోవడం అయితే ఇది ఏ విధంగా సంభవిస్తుంది? సో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ ద హైపర్ సెన్సిటివిటీ? సో హైపర్ సెన్సిటివిటీని మనం కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దాట్, ఓకే ఓకే యూ కెన్ I mean in this type of hypersensitivity, the normal immune system, I mean we have the immune system in our body. అసంక్రామ్యత వ్యవస్థ అనేది మన శరీరంలో భాగంగా ఉంటుంది. సో ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విచ్ బ్రింగ్స్ ద ఇమ్యూనిటీ అండ్ ఇట్స్ యూస్ఫుల్ టు ఫైట్ అగైన్స్ట్ ద ప్యాథోజన్ ఆర్ అన్ యాంటీజన్ విచ్ ఇస్ హార్మ్ఫుల్ టు అవర్ బాడీ. సో మన శరీరానికి వ్యాధిని కలిగించేటటువంటి క్రిముల నుంచి మనని రక్షించేటటువంటి రక్షక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అసంక్రామ్యత వ్యవస్థ లేదా రోగ నిరోధక వ్యవస్థ చెప్తాం. సో ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విచ్ బ్రింగ్స్ ద ఇమ్యూనిటీ అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ హెల్ప్ఫుల్ టు fight against the pathogen, and also it protects and shields our body from the pathogens. So that's why immune system is required for the body of an organism. So in contrast, hypersensitivity, so hypersensitivity is also called hypersensitivity reaction, as I said, and also it's also called intolerance means the organism which cannot be able to tolerate the situations, bodily activities. So the normal immune system produces undesirable reactions, including allergies. So allergies, mainly the allergies which are caused through this. For example, a person, so the allergies like rashes, something else, so like this type of allergies we can find such kind of allergies. ఎలర్జీ చర్యలు అనేవి కలగడం అనేది సంభవిస్తుంది. అంటే ఏంటంటే, సో అన్డిజైరబుల్ రియాక్షన్స్. యాక్చువల్లీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ, ఐ మీన్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇమ్యూనిటీ టు అవర్ బాడీ. మనకి అసంక్రామ్యతని లేదా రోగ నిరోధక వ్యవస్థను కలిగించేదే మనం ఇమ్యూనిటీగా చెప్తాం. కానీ ఇమ్యూనిటీ ఎలా వస్తుంది మనకి? ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ద్వారా. అంటే రోగ నిరోధకత లేదా అసంక్రామ్యత అనేది మనకి అసంక్రామ్యత వ్యవస్థ ద్వారా వస్తుంది. కానీ such kind of immune system sometimes it causes undesirable reactions. It produces undesirable reactions, including allergies and autoimmune disorders. అంటే ఇది ఎలర్జీలను కలిగిస్తుంది. అలాగే ఆటో ఇమ్యూనిటీ వ్యాధులు అంటే స్వీయ అసంక్రామ్యత వ్యాధులని కలిగించడం అనేది హైపర్ సెన్సిటివిటీలో భాగంగా ఉంటుంది. దీనిలో మనం తెలుగులో అతి సున్నితత్వముగా మనము చెప్తాము. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే, దే ఆర్ యూజువల్లీ రిఫర్డ్ టు యాజ్ an overreaction. They are usually referred to as an overreaction
అంటే దాన్ని ఓవర్ రియాక్షన్ గా చెప్తాము. అంటే ఏంటంటే అతి చర్యగా చెప్తాము. అండ్ లీడ్ టు డ్యామేజ్ అండ్ అన్‌కంఫర్టబుల్ యాక్టివిటీ. సో, లీడ్ టు డ్యామేజ్ అండ్ అన్‌కంఫర్టబుల్ యాక్టివిటీ. అంటే ఏంటి? మన శరీరానికి డ్యామేజ్ చేస్తుంది ఈ విధంగా. అలాగే అన్‌కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. శరీరం అనేది తట్టుకోలేని సామర్థ్యంతో ఉంటుంది. తట్టుకోలేని విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, దేర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్స్, వెల్ నోన్ సైంటిస్ట్స్, దే ఆర్ ఎవరు అంటే మనకి పాల్ పోర్టియర్, and also the second person, um, Charles Richard. Charles Richard. So these two scientists, they firstly identified the phenomenon of hypersensitivity. They both. అంటే ఈ టూ సైంటిస్ట్ ఈ ఇద్దరు కూడా పాల్ పోర్టియర్, చార్ల్ రిచర్డ్ అనేవాళ్ళు ఈ హైపర్ సెన్సిటివిటీని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. దే బోత్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫస్ట్లీ. Identified. And moreover, if you observe, it causes anaphylactic reactions ని కలిగిస్తుందండి. So anaphylactic reactions, which means a severe, potentially life threatening allergic reactions. అంటే మన లైఫ్ థ్రెటనింగ్ రియాక్షన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే అనఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్స్ గా మనం చెప్తాం. అనఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్స్ గా మనం చెప్తాం అన్నమాట. అండ్ సో అనఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్స్. సో అనఫిలాక్సిస్. So what is anaphylaxis? Anaphylaxis is a severe life threatening reactions. అంటే శరీరానికి హాని కలిగించేటటువంటి, అంటే కొన్ని సందర్భాలలో ఏంటంటే మరణం కూడా సంభవించేటటువంటి రియాక్షన్స్ అన్నమాట. రియాక్షన్స్ గా మనము చెప్తాము. అది మనకి ఎనఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్స్ అనేవి కలుగుతాయి అన్నమాట శరీరంలో. అండ్ కమ్ టు types of hypersensitivity. If you talk about the types of hypersensitivity, so what are the types of hypersensitivity? So types of hypersensitivity, if we experience this, the types of hypersensitivity is mainly four types. So four types. So what are the four types? So what are the four types of the hypersensitivity? Type 1 hypersensitivity, type 2 hypersensitivity, type 3 hypersensitivity. Type 1. So here are the four types of the hypersensitivity. You can observe. Four types of hypersensitivity reactions. You can observe. Type 1 hypersensitivity, type 2 hypersensitivity, type 3 hypersensitivity. So what are they? Just observe. Here, first one. So type 1 hypersensitivity means
దీన్ని ఏమంటారంటే టైప్ 1 హైపర్ సెన్సిటివిటీ అని ఫస్ట్ చూద్దాము. ఇదిగోండి ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది. సో ద టైప్ 1 హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్, అంటే మెయిన్లీ ఎలర్జీస్ అన్నమాట. ఎలర్జీస్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ బై ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఎ మల్టీవాలెంట్ యాంటీజెన్ అండ్ an IgE యాంటీబాడీ. IgE యాంటీబాడీ ఇక్కడ చూడండి. సో IgE యాంటీబాడీకి అలాగే మల్టీవాలెంట్ మీన్స్ మెనీ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సెల్స్ అన్నమాట. సో అలాంటి ఉండేటప్పుడు అంటే ఏంటంటే టైప్ 1 హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ బై ద ఇంటరాక్షన్, ఈ రెండిటికి మధ్య అంటే ఈ ఐజీఈకి అలాగే మనకి మల్టీవాలెంట్ యాంటీజెన్ కి మధ్య జరిగేటటువంటి ఇంటరాక్షన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే జనరలీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ టైప్ 1 హైపర్ సెన్సిటివిటీ. హియర్ ద అలర్జిన్ విచ్ ఈస్ మెయిన్లీ a multivalent antigen, it is associated with the IgE antibody, then such kind of anaphylactic reactions, the allergies they may occur, ఇక్కడ సంభవిస్తాయి అలర్జీస్. సో ఈ రెండింటి అసోసియేషన్ వల్ల సంభవిస్తుంది అన్నమాట. సో దీన్ని టైప్ 1 హైపర్ సెన్సిటివిటీగా మనం చెప్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మోస్ట్ కామన్ అలర్జీస్ ఇంక్లూడ్ హే ఫీవర్. So mainly hay fever, అంటాం. అంటే ఐజీఈకి అదే విధంగా మల్టీవాలెంట్ ప్రతిజనకానికి మధ్య జరిగే చర్యల ద్వారా ఈ టైప్ 1 హైపర్ సెన్సిటివిటీ అనేది మనకి కలుగుతుంది. ఓకే, ఇది సంభవిస్తుంది. అయితే దీనిలో మనకి సంభవించేది ఏంటంటే హే ఫీవర్. ఓకే, హే ఫీవర్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అందుకే దీన్ని అంటే ఐజీఈ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే ఐజీఈ అసోసియేటెడ్ ఐజీఈ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీగా మనం చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఐజీఈ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. ఐజీఈ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. ఓకే, ఐజీఈ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీగా మనము చెప్పవచ్చు దీన్ని. ఎందుకంటే ఐజీఈ అనేది మీడియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్నే ఐజీఈ మధ్యవర్తిత అసంక్రామ్యతగా మనము చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ అంటే దీనిలో భాగంగా ఐజీఈ బౌండ్ టు మాస్ట్ సెల్స్. సో ఈ దీనిలో ఏంటి ఈ మాస్ట్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఈ మాస్ట్ కణాలకి సో ఇన్ దిస్ ద ఐజీఈ బైండ్స్ టు మాస్ట్ సెల్స్ వయా ఎఫ్సి రీజియన్ ద్వారా ఇక్కడ చూడండి ఫ్రాగ్మెంట్ క్రిస్టలైజబుల్ రీజియన్ అన్నమాట. ఎఫ్సి రీజియన్ ద్వారా ఇట్ లీడ్స్ టు ఎలర్జీ. సో ఫైనల్ గా ఈవెన్చువల్లీ ఎలర్జీ అనేది కలుగుతుంది. ఇక్కడ ఎలర్జీ అనేది కలుగుతుంది. అయితే కాజెస్ ఏంటో చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఏంటో చూస్తే మనం సో లోకలైజ్డ్ అండ్ సిస్టమిక్ ఎనఫ్లాక్సిస్. సో లోకలైజ్డ్ మరియు సిస్టమిక్ ఎనఫ్లాక్సిస్ అనేది ఒకటి సంభవిస్తుంది. అలాగే సీజనల్ అలర్జీస్, అలాగే ఏంటంటే సీజనల్ అలర్జీస్ లో భాగంగా ఏంటంటే మనకి హే ఫీవర్ కలుగుతుంది. అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫుడ్ అలర్జీస్. సో ఫుడ్ అలర్జీస్ కొంతమంది మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫుడ్ పడదండి, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయింది అంటారు. అంటే కొంతమందికి ఫుడ్ అనేది కొన్ని ఆహారాలు పడవు అనమాట. అంటే ఫుడ్ కొంతమందికి పడుతుంది, కొంతమందికి పడదు అంటారు కదా, అలాగనమాట. కొంతమంది మష్రూమ్స్ పడదు, కొంతమందికి బ్రింజాల్ పడదు, వంకాయలు పడవు, కొంతమందికి అలా ఆనియన్స్ పడదు. ఇలాగా కొంతమందికి
మామూలుగా ఫుడ్ పడదు, సీ ఫుడ్ పడదు. ఇలా రకరకాలుగా ఫుడ్ అలర్జీస్ అనేవి ఉంటాయి. సో, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది టైప్ 1 హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటాం అనమాట. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మనకి రప్చర్, డిస్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ డిస్ట్రక్షన్ జరగడం వల్ల ఈ అలర్జీస్ అనేవి మనకి సంభవిస్తాయన్నమాట. అండ్ కమ్ టు సెకండ్ వన్. ఇప్పుడు ఏం చూసాం మనము? టైప్ 1 చూసాం. టైప్ 1 హైపర్ సెన్సిటివిటీ అని మనము చూసాం. టైప్ 1 హైపర్ సెన్సిటివిటీ. ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే టైప్ 2 హైపర్ సెన్సిటివిటీ. టైప్ 2 అతిసున్నితత్వం. దీనిలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ దిస్ టైప్ 2 హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ the destruction of cell is mediated by antibodies. The destruction of cell is mediated by antibodies. అంటే డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఈ యొక్క కణాల యొక్క విచ్ఛిన్నం, సెల్స్ యొక్క డిస్ట్రక్షన్ అనేది, డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇట్ ఈస్ మీడియేటెడ్ బై యాంటీబాడీ. అంటే యాంటీబాడీస్ దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది సెల్. సెల్ డిస్ట్రక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి యాంటీబాడీస్. కానీ IgE never participates in this type of type 2 హైపర్ సెన్సిటివిటీ. దీనిలో టైప్ 1 లోనే ఉంది, టైప్ 2 లో ఇది పార్టిసిపేట్ చేయదు IgE. అయితే మోరోవర్ all the antibodies, approximately all the antibodies, they participate in the type 2 hypersensitivity, so that it is called antibody dependent cellular cytotoxicity. It is also called antibody dependent cellular cytotoxicity, or it is also called antibody mediated hypersensitivity. Antibody mediated hypersensitivity. Antibody mediated hypersensitivity, we can call it antibody mediated hypersensitivity. Okay, and antibody dependent cellular cytotoxicity or antibody mediated hypersensitivity, these are the names of the type 2 hypersensitivity. దీన్ని యాంటీబాడీ మధ్య నిర్వర్తిత అతి సున్నితత్వం లేదా హైపర్ సెన్సిటివిటీగా చెప్తాం, లేదా యాంటీబాడీ డిపెండెంట్ సెల్యులార్ టాక్సిటీగా మనము చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ దిస్ సబ్ క్లాసెస్, అంటే సబ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ సమ్ immunoglobulins bind to the cell surface of antigens and they activate the complement system. అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ దిస్ కొన్ని సబ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్లీ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఐజిడి వంటి వాటిలో చూసుకుంటే సబ్ క్లాసెస్ G1 G2 అలా ఉంటాయి కదా. సో దోస్ సబ్ క్లాసెస్ ఏంటంటే they bind to the cell surface of the antigens యొక్క సెల్ సర్ఫేస్ కి బైండ్ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటిది సర్ఫేస్ యాంటీజెన్, ఇదేంటిది యాంటీబాడీ. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ యాంటీబాడీ. ఇది సర్ఫేస్, అంటే యాంటీజెన్ సర్ఫేస్ కి ఏమైంది, బైండ్ అయింది, సర్ఫేస్ యాంటీజెన్ కి బైండ్ అయింది. అండ్ దే యాక్టివేట్ ద కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్, అది కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇదిగోండి యాక్టివేషన్, కాంప్లిమెంట్ యాక్టివేషన్. అప్పుడేమవుతుంది అంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ది సెల్ డెత్. దాని వల్ల ఏమో సెల్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. మొత్తం సెల్ అనేది నాశనం